Jo, und willkommen zurück zu Let's Play Genshin I'm all Impact. for Wie work-life immer in balance, 21 but zu 9. I think this is Und pushing it. ja, was soll ich sagen? Ihr habt einiges verpasst. Deswegen an dieser Stelle den Hinweis, wenn ihr hier oben rechts beim YouTube-Player auf das ISO-Bild klickt, kommt ihr nämlich auf die Playlist von Let's Play Genshin Impact. Könnt euch die letzten paar Folgen anschauen. Wir hatten jetzt bis auf die letzten 2 Folgen kurz zuvor auch endlich mal den Abenteuerauftrag in der Wüste mal gestartet. Da ging es darum, eine Archäologietruppe zu finden, die verloren gegangen sind. Es hat sich halt herausgestellt, dass sie alle in so eine Grube reingefallen sind und nicht mehr rauskamen. Und ja, um sie zu befreien, hatten wir eine Tür zu einer Ruine hier in dieser Umgebung gefunden. Die haben wir auch erkundet, neue Erkenntnisse gewonnen. Wir haben jetzt auch endlich diese sogenannte Sondererlaubnis, die wir benötigen, um die ganzen Rätsel hier in der umliegenden Umgebung ja aktivieren und nutzen zu können. Und wir waren auch unter anderem wieder im König Deshrets Mausoleum drin gewesen. Also jetzt nicht im Rahmen von den Arkenauftrag, wie damals, so wie hier verschlungen worden sind, um Folge 670, 80, 90 herum, sondern auch allgemein vorher mit den hier beim Haupteingang, die konnten wir öffnen, sind da reingegangen und haben ein paar neue Sachen entdeckt. Auch das Sarkophag von König Deshret haben wir geöffnet. Und wir haben diese Mission soweit durch. Die endete nämlich am Ende hier in Karch Nisud oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Und es gibt da ein paar Probleme. 2 Personen sind jetzt verschwunden. Da will ich nicht zu viel spoilern, lieber selber gucken. Sie sind nicht, naja, tot, wenn ihr so wollt, aber ja, ob sie wiederkommen werden, ist halt fraglich. Genau, das hatten wir so weit durchgespielt. Das Problem ist bei der Sondererlaubnis ist, dass die gibt es in verschiedenen Stufen. Man hatte auch gesehen, es gibt scheinbar 4 Stufen. Nur als wir die zweite Stufe bekommen haben, war das ein anderes Symbol. Also das waren 4 identische Symbole und es ist bei der Stufe 2 Upgrade ein neues 5. Symbol aufgetaucht, so dass ich zum Beispiel nicht weiß, ja, sind wir Stufe 1 noch, Stufe 2, hat das Sondererlaubnisse, irgendwie noch weitere Features, von denen wir nicht wissen und all diese Dinge. Und auf jeden Fall hier alles ist sehr viel unterirdisch. Es ist extrem groß, haben wir auch nicht alle nicht erkundet, so wie ihr hier sehen könnt. Und ja, müssen wir mal gucken. Gerade das Mausoleum von König Dashret gibt es eine Kammer, wo wir eine Sondererlaubnis Stufe 3 benötigen, was wir noch nicht haben. Will ich auf jeden Fall in Angriff nehmen, aber zwischendurch kam, wie ihr hier auf der Karte sehen könnt, Version 3.4 raus. Wir haben halt noch nicht viel gemacht, hatte hier wieder so einen Riesen entdeckt, der dritte hier in dieser Region. Und ja, jetzt ist halt erstmal 3.4 dran, deswegen haben wir den Probelauf gestartet. Und damit wir das Laternenfestival überhaupt spielen können, müssen wir auch erstmal den Legendenauftrag von Yelan machen. Doch die hat die Voraussetzung, dass wir den Legendenauftrag von Ganyu machen. Und die haben wir in der letzten Episode gestartet und haben auch in der letzten Episode auch einiges über ihre Vergangenheit erfahren. Wie zum Beispiel, dass sie gerne gestreichelt werden möchte oder, naja, dass sie halt mal nicht so schlank aussah scheinbar. Aber gut, da will ich nicht zu viel spoilern, lieber selber schauen. Wir sollten auch, ja, wir begleiten sie, weil sie hat es falsch verstanden. Es wurde von Ningguang 3, von ihrer Assistentin in ihre, wie soll ich sagen, also das, was Ganyu sonst normalerweise macht, halt eingesetzt worden und Ganyu hat das verstanden, dass sie ersetzt worden sei, weil sie mal kurz weg war. Dem ist nicht so. Sie hat es einfach nur falsch verstanden und wir versuchen sie deswegen so zu überzeugen. Ich sehe sie gerade von hier oben noch nicht. Ähm, hm. Ich will nicht wieder auf den Boden aufklatschen, wenn ihr wisst, was ich meine. Hä? Also, achso, da unten sollen wir hinstehen. Ah, okay. Ich dachte, die steht dann irgendwo wieder rum, so wie damals. We're finally back! I'm still... Come on, Ganyu! We're almost there! You don't want to turn back now, do you? I suppose you have a point. It would be quite impolite of me to leave the two of you now. That's right! Where do you want to go first, then? I've spent too much time in the mountains. The first thing that comes to my mind is the sea. Let's go for a walk in the port. Happy to come with. Sekretärin Menschenmeer. Spaziere auf der Werft im Hafen von Liyue herum. Okay, wir tun das. Welche Seite, wo genau? Natürlich der hintere. Na gut. Dann nutzen wir die Zeit, besuchen auch die Gilde, weil jetzt die Erkundungsbelohnungen müssen jetzt auch alle ready sein. Ja, weil in der letzten Episode hatten wir das um 12 Minuten verpasst. Also wir waren 12 Minuten zu früh dort gewesen.
Ein bisschen blöd, wenn wir jetzt 2 Leute oder 2 Personen nicht in die Ad Erkundung Astra schicken. Abyss. Zack, zack. Farusan unter anderem. Im Übrigen, da wo ich jetzt Ihren Namen nochmal lese, wir hatten auch vor kurzem einen 190er Pull gemacht. Nicht ganz so erfolgreich, aber könnt ihr auch selber mal schauen und bewerten. Hätte auf jeden Fall besser laufen müssen. Welches von denen hier vorne? Ja, okay. Hätte auch das hintere hier sein können. Steht ja wieder nicht. Ja gut, wahrscheinlich ist das jetzt nur ein bisschen Dialog, oder? The sound of the waves in this familiar port. The smell of the sea breeze makes me nostalgic. Ganyu, you didn't leave Liyue for that long. Why do you look so moved? Well, I used to be so busy. I haven't taken a stroll around here in a long time. Huh, it's true. Ganyu seemed to be working all the time. Well, when I think about my time here, I've spent most of it behind a desk filing documents. It put me in a certain mood, similar to the one I felt during my training in Juyun Karst, in fact. Is that? It is! It's Lady Ganyu. I wouldn't have thought I'd meet you here. You were always so terribly busy. Lady Ganyu? Why are you calling her that? Mir ist das Direkte ein wenig unangenehm. Gute alte Ganyu. Ja, ich weiß nicht. Ich würde das zweite Mal anklicken. Please don't also start calling me that. Allow me to introduce Uncle Tien. He is... That's all right. Just tell them the truth. They have done so much for Liyue after all, and I am the one who has yet to introduce myself. Uncle Tien is a member of the Liyue Qixing, the Tianshu. What? This grandpa is a member of the Qixing? The same rank as Ningguang? Hush now. I must ask for your discretion concerning my identity. Fishing in the port and strolling about are the greatest pleasures of my life. I have no wish to be followed around by those armed guards. In most people's eyes, I'm just a forgetful and wordy old man. Uncle Tien is too modest. He's been around for a long time. There's no one who can replace a person of such noble character. Tian sagt mir was. Hatten wir denn schon mal nicht was gemacht im ersten Laternenfestival? Der Name ist auf jeden Fall bekannt. Wir haben auf jeden Fall schon was gemacht. Oh, egal. Wie heißt es so schön? Der Schein trügt. What an honor to receive such high praise from Lady Ganyu herself. I guess I must have done something right over the last, however many decades. Uncle Tien, please. A person of your standing should really stop calling me Lady Ganyu. My apologies. It's not intentional, just a habit from my younger days. Thank you for looking after me when I first ascended to my position in the Qixing. Oh, so you've been friends for many decades now, huh? Oh, I was just fulfilling my duties as the Qixing secretary. It's nothing worthy of your gratitude. Talking about secretaries, I don't know if I should bring it up. Ganyu, I believe you know my daughter, Huixing. She seems to be a bit troubled recently. Yes, she works at Yua High Pavilion and she's my junior. How can I help her? I don't know myself, really. She's all grown up now and doesn't like to ask for my help. May I trouble you to meet her at UAI Pavilion? She just needs a bit of guidance. With pleasure. Solving the Qixing's problems has always been in my job description. She's back in character, just like that, huh? Wie es von einem Mitglied der Qixing zu erwarten war, hilft er nun Ganyu. Let's move then to Yuhai Pavilion. Gut. Wo befindet sich das nochmal exakt? Das habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Ach, hier vorne war das auf dem Platz.
Oh, tatsächlich. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht wieder droppe. In der letzten Folge, ich hatte einfach mal Leertaste gedrückt zwischendurch und bin genau an der Kante gelandet vorher. Und ja, dabei ist Kutschen umgeknickt in der Luft, sagen wir mal so. Genau, diese Pflanzen sollten wir auch farmen. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass wir sie bräuchten. Das Problem ist, die gibt es, glaube ich, nur hier, die Seidenblumen. Und hier an dieser Stelle sind wir sehr selten. Gut, können wir hier rein oder müssen wir vor der Tür warten? Ach, da steht sie doch. Miss Ganyu, it's been too long. I don't know why, but seeing you brings me a sense of peace in these chaotic times. Indeed, it has been a while, Weishin. I'm flattered, but aren't you exaggerating a little? I heard that you've encountered some problems and came to see if I could be of some help. My father asked you to come, didn't he? Abusing his status as a member of the Qixing to trouble you. Don't worry. I'm always happy to help a junior colleague from Yuahai Pavilion. Ganyu's not only a competent secretary, but also a great mentor. So, what can you tell me about the problem? Ugh, where should I start? I discovered something strange while organizing tax records. There are obvious irregularities in the tax declarations of two stores, Second Life and Wanyo Boutique. However, whether I question the shopkeepers or check their accounts, I can't seem to make any progress with my investigation. Without any evidence, my hands are tied. I see. It's not uncommon for merchants to be blinded by greed. Well, is there any solution you can advise? Naturally. I've dealt with similar issues hundreds of times. Give me a moment to consider the best approach in this scenario. So sieht es aus, wenn man auf eine Arbeitserfahrung von tausenden Jahren zurückblicken kann. All right. Let's approach it this way then. Your enemy knows you best. Huh? If I remember correctly, Second Life and Wanyo Boutique are old business rivals, competing for market share due to their similar wares. In that case... In that case... I know what you mean, Miss Ganyu. Sie wollen sich gegenseitig ausspielen? Exactly. Let's start with Wanyo Boutique. The owner's name is... Bolai, isn't it? Yes, you're right. Follow me, please. Boutique Wanyo, Bolai, sagt mir auf jeden Fall was. War eine Person, mit der wir selten zu tun hatten. Hier natürlich die Glassilien, die brauchen wir auch unbedingt. Achso, Madame Pink. Ah, ich wollte schon sagen. Da ist doch nichts im Busch versteckt. Wieso ist da was gespottet gewesen? Hier unten. Ah, ne, eine Etage tiefer. Ja, ich finde das hier cool gemacht mit diesen mehreren Ebenen. Ist ja auch normal an Küstennähe, aber trotzdem. Manchmal ist es irritierend, wo man dann hinlaufen muss. Weil hier gibt es nämlich noch eine Ebene. Kurz warten, Ausdauer und ähnliches. Ach, der ist es. Ah, okay. Aha, we meet again, traveler. And you must be from the Yuahai Pavilion? I suppose you're about to place a big order. I'd be honored to offer you my wares. That won't be necessary, Mr. Bolai. Wanyo Boutique's credit is not sufficient to accept orders directly from Yuahai Pavilion. Should we need to place such an order, we would certainly go to Second Life instead. What? Second Life? Ugh. That rascal Dongsheng. He's stealing all of my customers. Well, Second Life's credit has always been excellent, and based on their tax records, their business is thriving. Oh, Tax records? Thriving? Huh. Is there anything you'd like to share with us, Mr. Bolai? Don't let that rascal fool you. I know his dirty tricks best.
If you don't believe me, show me his tax records. I'm sure I'll find something fishy in there. You know Second Life's business so well? Of course. Ugh, their every transaction makes my blood boil. I'd rather lose money myself than see that rascal make some. Benehmen sich Konkurrenten immer so? Well then, please look over this tax record. We'll review Second Life's credit based on your observations. Oh, of course. I'll read very, very carefully. Line by line and word by word. Ah, here, I found it! That exquisite wooden furniture set he bought from Fanmu Carpenters at the beginning of the year. Ugh, he even flaunted it in front of me. Look at the tax record. Not a word about that furniture. And he kept all the profit for himself. I see. He must have gotten rid of all the documents related to this transaction. No wonder there was no trace of it. I told you so. Just as I expected. Ugh, I can't wait to watch him squirm. But, Ms. Ganyu, despite all this, can't he just flat out deny ever making this transaction? He might have destroyed all the evidence, but I believe the supplier, Fanmu Carpenters, might still have some proof of it. Aha, you're right. Master Lu from Fanmu Carpenters must still have the invoice. He wouldn't be swayed by the likes of Dongsheng. I hope so. Let's go to Fanmu Carpenters. It should be near Chingsa Village. Thank you for shining a light on this case, Mr. Balai. Oh, please, that's nothing. I just hope you won't be lenient with him once you find the evidence. That's the best way to show your gratitude. I'm afraid I can't go to Chingsa Village. It's all right, Weishin. You can stay in Liyue Harbor and finish your work. Leave the rest to us. Oh, that's so considerate of you. Still, I'm sorry to trouble you like that. Es ist trotzdem irgendwie verdächtig, was Bolai gesagt hatte. Also im Sinne von, ja, es ist zwar sein Konkurrent, aber sowas zu behaupten, es klingt für mich so, als wäre das schon ein bisschen gelogen. Aber ich denke, bei ihm ist es genauso. Dass er auch irgendwas vernichtet hatte mit seinen Steuern und alles. Und ich weiß nicht. Achso, das ist 2 Kilometer entfernt. Ich dachte 200 Meter. Holy sheesh, ey. Ich dachte, das wäre 200 Meter einfach hoch. Fertig. Oh, ich habe das gar nicht im Dings irgendwie mitbekommen, dass es ein Kingsche Dorf war. Okay. So, da haben wir auch auf jeden Fall noch einiges hier zu erledigen, aber gut. Zwar keine Missionen, aber mehr hier die... Hier gibt es noch ein paar Truhen, da muss man die ganzen Gegner besiegen. Wir haben hier noch zu tun mit Glassilien oder Kingsh... Ich weiß nicht, Glassilien, Kingsche Blume, irgendwie was wir noch collecten müssten. Minze, Classic. So, wo steht denn diese Person? Da unten, an dieser Hütte. So. Ach, da ist der. Den kennen wir aber auch, oder? Ich glaube, nee. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ah, welcome, welcome. How can an old carpenter like me help you? I'm usually happy to take new apprentices, but I'm afraid I can't take too many at once. But I'm always around if you're keen for a chat. Chingsa really is full of lonely old people. Hey, I heard that, Flying One. Paimon, sorry. Master Lu, we've just come to see you and ask you some questions. Don't worry, I know. You're from the Yuehai Pavilion, right? Why would the Qixing care about an old man like me? Well, whatever. You said that you want to ask me something. Ask away, then. You're very direct, Master Lu. I will be plain. We're looking for proof that Dongsheng from Second Life has been evading taxation. Dongsheng bought some furniture from you at the beginning of the year. Do you still have the invoice or any other record of that transaction? Oh, it's about Second Life. It was a big order. How could I forget?
Sure enough, Mr. Balleye was right. Could we perhaps borrow that invoice? We won't have any evidence to bring against Dongsheng otherwise. Of course you can. But I'm not so sprightly anymore. What's that supposed to mean? I only do my woodwork and display finished wares here at Fanmu Carpenters. As for old documents and such, I keep them all in a warehouse west of here. But some troublemakers have recently moved there, invading my warehouse. I tried to drive them away, but they just wouldn't leave. Since you need that invoice anyway, it may be best to get it from the warehouse yourself. And while you're at it, you can teach those louts a lesson. So that's what happened. I see. I'll leave you to it then. I need to get back to work. Take back the warehouse, find the invoice. Time for us to show our stuff in a fight. Wait, I think I saw one of those troublemakers. Ah, over there. Oh, Paimon Season 2! It's one of the Fatui! Was hat er da gerade gegessen? Ein Kürbis? Jedenfalls, was machen die denn hier? They must be plotting something against Liyue Harbor. Maybe they're the scoundrels who invaded Master Lu's warehouse. Sollten wir ihn nicht zuerst eine Weilchen beobachten? Vielleicht läuft er irgendwo hin, wo seine Freunde sind? Ever since Osial attacked the harbor, the Fatui's reputation in Liyue has reached rock bottom. We won't cause a serious diplomatic crisis by getting into some small scuffle with the Fatui within our borders. You need not worry. Besides, I can already feel their malicious intentions. Consider it my intuition as the secretary of the Qixing. Then what are we waiting for? Let's go teach him a lesson. Gut. Oh, leider können wir Ganyu nicht ausprobieren. Oh. Da ist auch eine Truhe. Ja, wie gesagt, wir haben hier noch einiges zu entdecken. Und beim Essen stören. Zack, zack. Cooldown Skip, 400% extra Schaden. Und jetzt einfach drauf. Einfach mal auf das Schwert explodieren lassen. Zack. Zack, zack. Ulti. Solange der... Hatte der? Nein, hatte nicht mehr. Ich dachte, er hätte noch diesen Eisattribut gehabt. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Hey. Oh, ernsthaft? Gut, dann nehmen wir die Nussknackerin für sowas. Zack, 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 zack. Ich habe kein Schutzschild, muss halt aufpassen ein bisschen. Cooldown Skip schon wieder. Irgendwie haben wir die letzte Zeit sehr oft Glück, dass wir das so oft hintereinander haben. Zack, zack. Ulti. Zack. Schutzschild ist noch da, wenn es... Oh. You scoundrels! I think you've had enough. About time you tell us your plan. No? Plan? What plan? We just taught you a lesson, but clearly you weren't paying attention. If you don't spill whatever you're scheming against Liyue, we'll be forced to use harsher methods. Ich glaube, wir waren hart genug gewesen. I'm telling the truth. There's no scheme. If you're telling the truth, then why would you, a member of the Fatui, suddenly appear on the outskirts of Qingce village? Fine. If you really want to know, then, well, I was about to. About to... what? Pick berries over there. I must admit, I didn't expect you to come up with such a silly excuse. It's not an excuse. I rarely have a free morning, and I heard that there were fresh berries in this area. Think about it. I'm here alone, and Qingce Village is nothing more than a retirement spot for old people. What could I be scheming anyway? Judging by how he's looking at us, it does seem like he feels like he's the victim here. So you have nothing to do with the occupation of Fanmu Carpenter's warehouse? Fanmu Carpenter's warehouse? Where's that? I swear, I only came here to pick berries, that's all. So it wasn't the Fatui who took over Master Lu's warehouse after all.
Vielleicht haben wir ihn dann fälschlicherweise beschuldigt. I also feel that he's telling the truth. Whoopsie! I misjudged the situation and offended you. My apologies. Our exchange only represents my personal views. If you wish it so, you can file a complaint to the Ministry of Civil Affairs. Exchange? This woman, she's clearly aware that the Ministry of Civil Affairs wouldn't side with us, Fatui. Yes, precisely. As an alternative, you may try to solve this problem with force once again. Paimon's in! Darn you. How can you wear that solemn face while bullying me like this? What's your choice then? I'll get back to my berries. Na gut, dann ist es so. What a bittersweet ending. I made a laughingstock out of myself. I might have spent too much time away from work. My intuition is not as accurate as it used to be. No worries. It's always nice to teach the Fatui a lesson. Let's keep moving towards Master Lu's warehouse. Our goal is to get the invoice, after all. Ah, so suboptimal. Deswegen hatten wir auch gerade gesagt, vielleicht lieber beobachten. Glacilie? Ja, okay. 162 Meter, also wieder zu den Dude? Nee. Nehmen wir diesen Teleporter. Da lässt sich das hier ein bisschen besser erreichen. Ah, zack, zack, Münze. Ich dachte, da wäre noch Boden. Oh, vielleicht haben die doch was damit zu tun. Hm. So this is the warehouse. Seems like those troublemakers were nothing more than a few hill churls. Let's show them what we got. Gut, machen wir. Zack, zack. Zack, zack, zack. Die nächsten. Alle mal triggern. Schutzschild ist kaputt, rohes Geflügel und Q-Taste drücken. Bam. Zack, zack. Oh, Junge, Junge, das war nicht so viel an Schaden. Zack. Zack, zack. Cooldown Skip schon wieder. Holy shit, haben wir gute Chancen zurzeit. Das ist zwar nicht viel Schaden, was sie dann verursacht dadurch, aber immerhin etwas. Zack, zack. Und der letzte hier. Ach, haben die überhaupt was gedroppt gerade? Nee, ne? Das waren die Sachen, die überall rumlagen, ne? Mann, wir brauchen nämlich Masken dringend. Achso, noch mehr. Sollen die lieber hier oben kommen? Zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Das ist so heftig. Und ich habe nicht mal die richtigen Artefakte für Alter. Das ist schon traurig. Und zack, 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 zack. Will ich noch ein bisschen, genau, mit Noel das Schutzschild zerstören. Und jetzt einfach nur drauf, 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 drauf. Du bist stuck gerade. Bambusspross einsammeln. Ja. Ah, Mist. 28.000 und ich war weiter weg gewesen. Wäre bestimmt krasser gewesen. Ey, hör auf zu wegzudodgen. Ich finde diese Endpose immer gut. Da liegt was, aber habe ich hier noch irgendwas gedroppt zufälligerweise? Nee, ne? Ah. Das ist eine Falle, das ist ein Gegner. Gut, ist nicht... Ach, hier sind überall. This one is an invoice from One Min Restaurant. Some dining tables and chairs. That's not it. Ach, hier hinten ist ja noch eins. This one is Wangsheng Funeral Parlors. Oh, so they make coffins too. Gut, Tau lässt grüßen. So, dann das letzte. This one is Second Lives. We finally found it. Let's bring this invoice back to Huishin. Gut, machen wir. Erstmal wieder die ganze Strecke zurück teleportieren. So, hier. Zack, zack. Und direkt mal droppen.
Kann mal gucken, ob hier irgendwelche Truhen sind. Weil wir hier so selten sind. Time to scout. War vielleicht doch ziemlich knapp gewesen. Einmal hier reinhuschen. Nein, hier geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Okay, gut. Nevermind. Manchmal sind ja Truhen. Ach, da ist eine Truhe versteckt, sage ich doch. Es sind doch überall Truhen versteckt, aber na, da habe ich es jetzt nicht erwartet. What do we have here? Ah, Ms. Ganyu, you're back. I hope it wasn't too much trouble rushing about like that. I promise to help you and I'll keep my word. Nothing to worry about. Look, it's the invoice for the transaction between Second Life and Fanmu Carpenters. We've brought it back. Oh, thank you so much. Now we can solve this problem. Agreed. How about we go to Second Life and have a nice chat with the owner? So, jetzt darf ich schon wieder. Wir hätten uns echt einen anderen Treffpunkt aussuchen können. Aber dann ist es halt so. Einmal hier runter. Hier irgendwo ist dann die große Treppe und dann mussten wir von dort aus noch eine Etage tiefer. Sackgasse. Sehe ich auch nicht so oft hier. Naja, gut. Darauf muss ich halt auch achten. In letzter Zeit passiert es mir öfters, dass ich hier nicht auf die Ausdauersachen aufpasse. Genau, hier kommen wir rein. Nein, warte. Hä? Wo steht der denn, Alter? Ich dachte, es wäre... Ach, hier oben. Ich dachte, wir sollten zu denen und das gegenüberstellen. Oh Gott. Ich dachte, der Typ steht nämlich auch direkt dort. Wisst ihr? Also... Lieber Gast, willkommen bei Glanz und Gedeih. Was darf es heute sein? Also wegen dieser Steuerakten. Isn't it Huisin from the Yuhai Pavilion? I remember you. I told you that all of my transactions are included in the records. My tax declarations are scrupulous as well. I do hope that my business won't be affected by any groundless accusations. Groundless accusations? Mr. Dongsheng, you seem very sure of yourself. But I sincerely advise that you cease this behavior immediately. It is liable to affect the fine you'll need to pay in the end. No. I'm an honest merchant. I would never get involved with any fraudulent sources of profit. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, das ist auch wieder eine zu frühe Mutmaßung, was wir hier anstellen. Plötzlich bist du nicht mehr so selbstsicher, oder? Haven't I made myself clear? Mr. Dongsheng, you've already been proven guilty of tax evasion. I just came here to see if you'd confess. What? Proven guilty? How come? That's impossible. Absolutely absurd. He's talking without rhyme or reason. Must be crumbling under Ganyu's pressure. Time for the finishing blow! Mr. Dongsheng, can you tell me what this is? It's an invoice from Fanmu Carpenters. I'm Master Lu. I didn't... Do you admit to tax evasion? This transaction was absent from the tax record. I didn't think you'd find out. I didn't leave a single trace. Indeed. We wouldn't have found out if it weren't for Mr. Boalai's aid. Balai? That imp from Wanyo Boutique? So he told on me behind my back. He's got his own share of dirty laundry. Oh? Mr. Dongsheng, I'd like to hear a little more about this dirty laundry. Would you care to elaborate? I don't think you'll need my guidance for what comes next. Yes, thank you, Ms. Ganyu. I can take it from here. That's good. I must say, you're truly impressive, Ms. Ganyu. Your enemy knows you best. To think, you came up with this plan and executed it so masterfully.
It's actually one of your father's, the Tianshu's, old tricks. I just took some inspiration from it. My father? Pitting your opponent against their enemies and watching them drag each other down from an advantageous position, that's how Uncle Tien managed to keep his position in the Qixing secure for so many years. I figured that as Uncle Tien's daughter, you'd naturally grasp your father's strategies. So I decided to use one of your father's tricks and play it out for you to see. I can see it now. Clearly, I still have a lot to learn about my father. I'm really grateful, Ms. Ganyu. You're the kindest mentor I've ever had. Thank you. Ganyu solved both Huixin's work and family problems. 2 birds with 1 stone. Oh, you've helped me so much. You must allow me to repay your kindness. That's not necessary. No need to be so serious. It was nothing, really. Then let me treat you to a meal. The Traveler and Paimon are invited as well. I appreciate your help. All right, come on, Ganyu. Just say yes. Let's eat. Paimon, benimm dich. Oh, come on. It's just a meal. If it's just a meal, there's no reason for me to decline. It'll be my pleasure, Huixin. Actually, I've already booked Senua Kiosk. I need a moment to prepare everything first. Let's meet there in a while. All right. We dare not refuse such generosity. Dam. Aber das war's schon. Das packt durch die Zeit. Geht zum Lokal Xingyu zum Essen. Ja, ist klar. Aber ich meine, ich glaube, das gehört auch zu einer Prüfung, oder? Also irgendwie. Und vor allem die Leute sind ja froh, dass Ganyu sie hilft. Also ich glaube, wir zeigen hier indirekt, dass die Leute wirklich froh sind, dass Ganyu hier ist. Ich schätze mal, das wird so die Kernaussage sein. Aber nun gut. Wie es das weitergeht und das mit dem Essen und so werdet ihr dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.